to join on weekends. It looks like that. Hi, Humay. See, I think after 8:40, lock the meeting. Okay, we'll start with those many number of students only. Until and unless it is genuine case, actually you guys should be punctual, right? Yeah, Kunal, Shiv Darshan, Arya, how are you? So today we are going to discuss, guys. Hi everyone, good evening, welcome back. And today we are going to discuss about Apache Maven. It is very important topic, guys. So first I will discuss with you about the Apache Maven introduction. I'll tell you what is the Apache Maven, what does it do, okay? And later we'll discuss couple of more things. So this session is going to be theoretical as well as practical as well, okay? And later I'll tell you how can we set up Maven in Windows, okay? If somebody is having MacBook, the same process, okay? No need to worry at all. So some Maven terminologies I will discuss with you guys, okay? So how can we work with the Maven projects? That also I'll tell you. And how to create the Maven project by using different ways. So those things also I will explain with you. Okay. And even if you guys feel these are the small topics, it's really not small. In detail, we'll be discussing about it. So can anyone tell me guys what is Apache Maven? Have you guys heard about Apache Maven before? So it is called as Maven actually, but provided by a company called Apache. Just like your Tomcat is also provided by Apache. So what else guys? I think yesterday only we were discussing something. And the software also was provided by Apache. So Apache is the organization, guys, provides us so many softwares, and we use those softwares, guys, in Java, especially in Java development. So Maven is very, very important, guys. So should I start discussing about Maven? It's already 8:39. Okay, the count is 80. That's great. We'll start now without waiting for, okay. So what is Apache Maven, guys? So simple. So whatever things I will discuss with you guys, I will write those things here, whatever I can write. Okay, and I will share the separate notes with you. Okay, so these notes don't expect from me because as you know, the running this is kind of blackboard for me. Okay, so whatever I want to write here, I write here and to explain you. Okay, so simple. What is an Apache Maven, guys? It is build automation tool. It is what build automation tool. So what is this build automation and what are these words? I will explain you in detail. Don't worry at all. Okay, it is build automation tool used to automate the build process of Java application. See, so far we have written couple of codes, guys, in Spring Boot. Okay, please mute yourself, guys. Please mute. So far we have written couple of codes, guys, in Spring Boot, and we were dealing with Maven only. Correct? For example, we were executing few commands. Maven clean install. Do you know, guys, what happens when you execute the Maven clean install command? We don't know, right? Maven actually we used to write like this: mvn clean install. Okay, so we write mvn clean. So these are the commands. We did not have any idea about these commands, but today we will discuss what are these commands and all. Okay, so about this particular tool, so we were just using this pom.xml as well. But today you guys will come to know. Today or tomorrow, you guys will get the complete clarity on my Maven tool. Okay, but what is this Maven, guys? It is the build automation tool. So these three words I will explain you in detail, guys. Okay, so you will get the clarity. You might not know the what is the build process, right? So if I'll tell you just this definition, it will not make much sense, guys. So in simple words, if I'll tell you the another definition of this Maven, so it is a tool that helps developer that helps developers to create, build, test,
Now it must be making much sense, guys. Okay, and deploy applications automatically. So now, are you guys understanding now? Some Is it making some sense now? So it is the tool that is going to help developers to create, okay, to create, build, test, package, and deploy the apps automatically. How? We'll see again. Okay. So if you'll ask me the official definition, so definition, guys, and see, it is more important to understand the concept, guys, rather than understanding the definition. But still, I'll write the definition here. It is an open source. Open source means, you guys always remember, whatever the thing is open source, we can freely download it, install it, and we can use it, right? So again, Apache Maven is the software provided by Apache organization. We can download the Maven, we can use it freely. Understand? Free means what? Without paying a single penny, guys. Okay. It is a open source project management and build automation tool. I'll explain you guys, don't worry. This build automation tool develops developed by the Apache Software Foundation. So this is the, you can consider as an official definition. So far, actually, you must be realizing it is something tool. आतापर्यंत you must be getting some idea that it is something tool which is very, very important for Java developers, right? Understanding, guys? This is some tool which will be very, very efficient, which is very important tool for Java developers, guys. It is a build tool. It is free and open source tool, and it is developed by using Java language only, guys. Again, one more thing that I want to mention here deliberately. Maven is developed by using Java language again. Okay. And it's not like that, guys, that we can use only with Spring Boot. Okay, we can use this Maven with Spring Boot as well. Okay, I'll write it here. We can use it with Spring Boot, Spring also. You can use Maven with servlet apps, core Java apps also. You can use Maven. With core Java apps also, you guys can use the Maven. Not an issue. With any Java specific technology, you can use Maven, guys. Maven is developed itself by using Java language again. Okay. Because Maven is used to automate the Java build process. How does it automate the Java build process, and what is the meaning of build process? That is the thing that you need to understand first, correct? So do you guys have any idea about build? So I will actually just hang झालंय. You guys know what is build? Build माहिती आहे का काय असतं तुम्हाला? Okay, so it's been long time that I've been using this word, guys. Okay, so build. So what is this build, guys? So whenever we write code, understand. This is very, very important. Keep your phones aside, guys. Okay, concentrate, because this is something very important I am going to explain with you guys. So whenever we write Java code, understand. Whenever we write Java code, what happens? Our project goes through several steps. What our project goes through several steps, guys. Okay, before it becomes an executable application. Before it becomes an executable application. It is not like the core Java application, guys, that simply we click on run button and the code will be executed. No. So whenever we write the Java code in our project, guys, it has to go through the several steps before it becomes an executable application. Executable application means the executable jar, you can consider. Okay, the executable application for your understanding now. Okay, so means what? What do we do, guys? We write code first. Okay, then what happens? We compile our code. Compile केल्यावरती काय होतं, guys? Tell me. So whenever we compile our source code, what happens? So whenever we compile our source code, that source code gets converted into bytecode, correct? Then what happens? Run the test cases. Test cases means what? In real time, guys, we have to write the JUnit test cases as well, along with our code. That test cases also should be executed. And then our code should create a package of that application in the form of either jar or war. Okay. And then you need to you need to deploy the application, and then your application will run on server. So what are the steps, guys? Can you quickly revise, anyone? What steps that we go through, guys? So whenever we write the Java code,
Guys, I hope it must be understanding to you. Okay, whenever we write the Java code, that code has to go through the several steps before it becomes an executable application. Understanding, guys? Before it becomes an executable application. So whenever we write the code, that code first needs to compile it. We should be able to run the test cases. Test cases. Okay, so software testing चं तुमचं झालेलं आहे ना डेमो वगैरे. So you might know what are the test cases. So what is the meaning of test cases, guys? Tell me. And here the create jar or war, deploy an application. In the last, your application will execute on server. Okay, and this complete process, guys, understand. This complete process is called as build process. Now, is it making sense now? So this process. So in this process, maybe guys, some things are enabled, some things are disabled. Like, but this kind of process is called as build process. So did you guys understand this build about build now? So it is the tool that helps developer to create, build, test, package, and deploy apps automatically. So it is a tool, guys, build automation tool. Understanding this all things, it is going to automate, guys. Simply we are going to execute the command and these things will execute for us. Is it making some sense now? Are you guys understanding it? Quickly respond, guys. Everyone, please unmute your mics. Keep responding me. Yes, sir. Keep res Yes. Yes, sir. Yes, sir. keep responding Yes, me. Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yeah. Yes, Okay. sir. Thank you Yes, guys sir. so much. Okay. So suppose this is the automated build process. Suppose what happens in manual build process. Okay. Understand what happens in manual build process. I'll share this notes. Actually, it is becoming good. Okay. What happens in manual build process, guys? Let's say let's say we create some banking application. We create online banking application without, okay, with application. And here without Maven, we have to do all about things manually. Are you guys understanding it? काय करायला लागत manually, guys? If we don't use the Maven, we have to write the code. Compile कसा करायला लागेल आपल्याला code? We have to compile the code manually. I'll just copy this, guys. Okay. And let's see the scenario where we are not using Maven. So what do we need to do? We need to compile the source code. How do we compile our Java's code, guys? हे बघा काय करायला लागत? Java's all files I will write here star.java. So this way I'll have to compile it manually. Okay. So before running the test cases, guys, I'll have to copy all my libraries and I'll have to take it to the means run the test cases. Okay. I need to manually create the jar by executing some commands. I have to manually deploy my application to make it run on server. So a lot of manual work, guys, that I need to do. All these things, all these steps, I need to do manually. In case of what? Manual build process. So what is the meaning of build automation, guys? Instead of doing everything manually, Maven performs everything automatically. What is the meaning of build automation? Tell me, guys, now. Are you guys understanding? Am I making it easy, guys, to you? Instead of doing Yes, sir. everything manually, now it must be making some sense, right? I'll tell you guys, okay, even if you'll go and try to learn Maven from some other resources, as I always tell you, okay, so even if you'll become a senior, go and watch our previous recordings and then you guys will realize it, okay? So Maven performs everything automatically. See, gradually we are getting into subject, guys, and you guys will understand it, okay? In fact, see, when I became a Java developer and I used to use Maven commands, I used to use pom.xml, and still I also did not have a clarity, guys. Okay. In the beginning days, I still also did not have a clarity that how these things works. What is called as build automation, why it is called as an automation. I used to work on these things, but actual things I was not aware, guys. So what happens here? So all these things will happen or will performs automatically. This is called as build automation, guys. Okay. Understanding, guys? For example, if I'll give you another example, guys, imagine a restaurant. Okay. Imagine you are opening a restaurant. Imagine you are opening a restaurant, guys. Restaurant जो भी है. Okay. Restaurant. सर Right? थोडं मराठीमध्ये पण बोला ना. Okay. कोणाला इश्यू आला?
ओके, आय विल यूज मराठी ॲज वेल. बट कोणी सांगितलं हे तरी सांगा मला. तन्मय, नो सर. तूच होता का तो? नाही, राज होता मे बी. अच्छा, राज. ओके, गुगे. ठीक आहे. राज, हे समजलं का पण राज आधीचं? हॅलो. हो समजलंय सर. अच्छा, मग काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, लक्ष द्या. समजा एक रेस्टॉरंट ओपन करताय तुम्ही विदाउट ऑटोमेशन. मग रेस्टॉरंट मध्ये काय करणार? यू विल तुम्ही काय करणार? ऑर्डर घेणार. ऑर्डर घेतल्यानंतर काय करणार सांगा? यू विल तुम्ही कुक करणार ऑर्डर. मग तुम्ही पॅक करणार, बिल वगैरे बनवणार आणि तुम्ही डिलिव्हर करणार. आणि समजा ऑटोमेशन नाहीये, इट मीन्स तुम्ही काय करताय? मॅन्युअली यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑल दिस टास्क. करेक्ट? अंडरस्टँडिंग? Yes, sir. But इथं with automation, what will happen? With automation, different machines will perform different tasks. तुम्ही जर मोठ्या रेस्टॉरंट मध्ये गेलात guys, things are automated there. बरोबर ना? बरोबर ना guys? Have you seen those things? येस सर. Yes, sir. काय करतो ते there would be तिथे काय असणार आहे? मशीन असणार आहे guys. जिथे तुम्ही मशीन काय करेल? तुमची ऑर्डर पण ते घेतील, ते ऑर्डर जाईल तिकडं त्या किचन मध्ये, तो तिथं पाहून बनवेल. So those things happen there. बरोबर ना? अंडरस्टँड guys? येस सर. कारण ऍक्च्युली येस सर. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपण ट्राय करतोय की प्रॉब्लेम काय होता बिफोर मेवेन, दॅट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड. आणि मेवेन यूज केल्यानंतर काय सॉल्व्ह होतंय? कारण काय असायचं, प्रत्येक जावा कोड डिफरंट टेक्नॉलॉजी यूज केलेला, त्याचा कोडचं स्ट्रक्चर वगैरे डिफरंट असायचं ना. The code used to be different, the structure used to be different. Okay, no standard structure was there before Maven. Okay, आणि डेव्हलपर्स काय व्हायचे? कन्फ्युज व्हायचे. डेव्हलपर्सला डिपेंडन्सी वगैरे मॅनेज करताना इश्यू व्हायचा. ओके, जर मला सांगा स्टँडर्ड स्ट्रक्चर असेल आणि स्टँडर्ड स्ट्रक्चर नसेल, स्टँडर्ड स्ट्रक्चर इन द सेन्स पूर्ण एकदम प्लॅन मध्ये असणार आहे, स्ट्रक्चर्ड वे मध्ये. बरोबर ना? समजा तुमचं स्ट्रक्चर नसेलच काही, समजा प्लॅनच नाही काही, कधी पण एक्झाम घ्यायला सुरू केलं कॉलेजनी, कधी पण ऍडमिशन घ्यायला सुरू केलं, स्ट्रक्चरच नाही, स्टुडंट्स विल फेस डिफिकल्टीज देअर. बरोबर ना? तर मेवेनने काय केलं तेव्हा? मेवेननी हे मी रिमूव्ह करतोय रेस्टॉरंट. ओके, मेवेनने काय केलं? मेवेन इंट्रोड्युस्ड स्टँडर्ड डिरेक्टरी स्ट्रक्चर. बरोबर ना? मेवेनने काय केलं? मेवेन इंट्रोड्यूस स्टँडर्ड डिरेक्टरी स्ट्रक्चर. आणि त्याने काय केलं? इट मेड शुअर दॅट एव्हरी प्रोजेक्ट लुक्स ऑलमोस्ट आयडेंटिकल. Identical means what? By providing few things. By providing couple of things, it made sure that every project looks like identical. So what are those things that Maven provides us? म्हणजे कंपनी काय यूज करत असतील Maven? Okay, what can we do by using Maven tool? By using Maven tool, what can we do, guys? Can anyone tell me what can we do by using Maven tool? ऑटोमेशन. Yes. Okay, so step by step I'll write. Okay, for example, the first point I want to write here, okay, we can create standard project structure. Correct? काय करू शकतो आपण सांगा राज? We can create standard project structure. Maven काय करतो? Maven download required libraries. See, if you want to create project, guys, our project will be dependent on other libraries as well. For example, Springच्या libraries पाहिजेत, Hibernate libraries पाहिजेत, Redisच्या library पाहिजेत. Okay, Timeleapची library पाहिजे. Okay, for example, if I need any library, web library we require, data JPA library we require, Redis library we okay, Redis already written, Kafka library we require. All these libraries will be downloaded by Maven, guys, for us. Maven काय करतो अजून सांगा बरं मला?
Who else will tell me what does Maven else do? Maven will compile the source code. Compile source code of the project, correct? Compile source code, run unit test cases. Okay, अजून काय करतो Maven guys? Maven package our application. Yes, very good. Okay, so it is called as package our app in the form of jar or var. Correct, na? Okay, guys, are you guys understanding this? So Yes, sir. Maven, Yes, what Yes, does sir. sir. Maven? Yes, sir. Maven काय करतोय? Maven automates the build process, downloading the required libraries. Okay, it creates the standard project structure, runs the unit test cases, creating these packages. अजून पण report वगैरे generate करतो, manual efforts कमी करतो. We can see actually when we use the Maven guys, it's easy to integrate the CI/CD. CI/CD tool माहिती आहे का? तुम्हाला काय असतं? CI/CD tool integration. Okay, we'll not go into that. It's for experienced people, but I've just written there, guys. Okay, and what are the features of Maven? You can consider free, open source Maven, free है ना? Okay, it is Java based. Okay, it provides dependency management, so many things. आता तुम्हाला समजलं असेल की Maven जर मी नाही यूज केलं तर मला काय करायला लागतं? मॅन्युअली मला डाउनलोड करायला लागते जार आणि ऍड करायला लागते. हे तुम्ही पाहिलं असेल ना गाईज? इन केस ऑफ जेडीबीसीच्या केसमध्ये काय झालं काय सांगा मला. तुम्ही जेडीबीसी शिकलेले आहेत ना? मॅन्युअली जार फाईल डाउनलोड करावं लागेल. Manually we have to copy, means manually we have to download jar. जुन्या टेक्नॉलॉजी मध्ये जर पाहिलं wherever the Maven is not in used, जार स्वतः कॉपी करायला लागते, डिप्लॉय करायला घेऊन जायला लागतं. व्हर्जन्स अपडेट स्वतःला करायला लागतात, सगळ्या मेंटेन आपल्याला करायला लागतात, कंपाईल वगैरे कोड आपल्याला करायला लागतो स्वतःहून. But Maven makes those things easy for us, right? Okay, so shall I move ahead, guys? Shall I go ahead? Yes, sir. Yes, sir. So here I'll write. Okay, लक्ष द्या. काय होतं ऍक्च्युली हे जार अँड वॉर बद्दल थोडंसं डिस्कस करूया. वॉट एव्हर द स्टँड अलोन ऍप दॅट वी आर हॅव्हिंग, स्टँड अलोन ऍप्स विल बी पॅकेज्ड ॲज अ जार फाईल ओनली. म्हणजे जे पण ऍप्लिकेशन तुमचे मेन मेथड मधनं एक्झिक्यूट होतात, द ऍप्लिकेशन्स execution will start from main method. Those applications package will be jar. Okay, for example, app which executes from which method, guys? From main, correct? And which applications will be packaged as a var file? Web apps will be packaged as var file, right? Web apps, var file is web archive, jar file is Java archive. That's a long form, okay? And for now, you must have got actually what is the main purpose of Maven, guys? The main purpose of Maven to simplify the Java project or build process. Simplify Java project build process. आपण डिस्कस केलं ना build वगैरे काय असतं. I'll share you these notes. You guys can read it. And for tomorrow's session, you guys will help me, okay, by reading these things. So shall I move ahead to next topic, guys? What is the next topic? Yes, sir. Maven Yes, setup. sir. Maven setup in Windows. Ata, see, for now we have discussed, so far we have discussed, guys, about introduction of Apache Maven. You must have realized it. Okay, what is the build, guys? Whatever the code we write, that code has to go through several steps. Okay, to make it as an executable application. The manual build process काय असते, automated build process काय असते, what can we do, what can we achieve by using Maven tool, that also we discussed. And now it's time to discuss the Maven setup in Windows. Are you guys excited to learn it? Tell me. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Okay, that's great, guys. So quickly we'll start the Maven setup. आता काय होतं, just see, I will write here in detail. To set up
Maven into our machine. काय करायला लागतं guys? To set up Maven in our machine, we need to have prerequisites काय आहेत बघा. For example, इथं असं लिहितो मी. Prerequisites. Otherwise, point as a point only I'll mention. Need Java and Maven installed. Okay. And along with that, set path for Java and Maven. What two things we need to do, guys? Tell me, everyone. We need to set the Java path, and we need to download Java and set the Java path. We need to download Maven and set the Maven path. Okay. So are you guys aware how to set the path? Are you guys aware how to set the Java path, everyone? Yes. For example, Yes, sir. don't worry, I will do it. See, Sneha, are you there? Yes, sir. हा आता बघ जावाचं इन्स्टॉलेशन अँड पाथ सेटिंग कसं करायचं बघ. जावा डाउनलोड. Just go to Google, make the Google request, Java download. Are you there, Sneha? Yes, sir. Will you Yes. please turn your camera on, everyone? Sneha, please turn your camera on. ओके, लक्ष द्या. समजतंय ना सगळ्यांना हे काय चालू आहे ऍक्च्युली? what are we learning? Maven. शांभवी, श्रेयस समजतंय? बोर वगैरे नाही ना होते? Sir. नाही सर. युवराज, यश. Yes, sir. समजतं. तनुजा समजतंय? Okay, Sneha. Understand. Okay. Just see, we need to make a Google request, download Java. तुम्ही, I hope तुम्ही पण same असंच केलंय. And tell me which site that you have used to download Java. Sneha, I'm asking you. Please turn your camera on, Sneha, and tell me which website that you have gone to download Java. सर डाउनलोड जावा में ही गई थी मैं गूगल पे. Yes, but I'm asking you की कोणते साईट वरती गेली तू? www.java.com ला गेली होती की दुसऱ्या कोणत्या याच्यावरती गेली नाही होती? सर. मग www. आणि स्नेहा www. कोणत्या साईट वरती गेली? तो जावा डाउनलोड www.java डाउनलोड. अशी कोणती साईट आहे इथं जे www.java डाउनलोड आहे का इथं? सर. सर java.com वरती येते ना सर डाउनलोड होतं त्याच्यावरती. हा, मग तुम्हाला तिथं नाही जायचं. यू नीड टू गो टू दिस ओरेकल साईट. ओके. ओके सर. So here we get an options Java 26, 25, 21. I'm not sure की तुम्ही कोणतं डाउनलोड केलंय, पण इथं लक्ष द्या. Or else if you want the older versions, Java 17, 11 or 8, these are the LTS versions guys, long term support version you can download. 17, 11, 8 पण. हेच बाकीच्या सगळ्यांचं झालेलं आहे guys, but still let's consider. I think I have in my machine guys, I'll share my screen. Like लक्ष द्या. In C drive program files. In C drive program files, go to Java. Here I have 1.8, 17 हे हा म्हणजे 21 नाही आहे माझ्याकडे. ठीक आहे. So I will download the JDK 21 and now see according to your operating system we need to choose the operating system here. Sneha, just see for example कोणतं machine use करते Sneha तू? Which operating system
you use in your machine? Hello. नेहा, कोणती ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता तुम्ही सांगा? I think you are speaking on mute if you are speaking. But here, guys, for me, I'm So downloading it JDK for. 26 ना? हा म्हणजे it's your choice. JDK 26 Yes डाउनलोड sir, I करायचं. had downloaded on JDK 26. हा तर इथं JDK 21 वरती क्लिक केल्यानंतर कुठे गेले तुम्ही? लिनक्स मधलं डाउनलोड केलंय की कोणतं केलं So डाउनलोड? Windows मध्ये sir. हा तर go to Windows, guys, and here in my case I need to download this exe and I will download it, guys, in here आपला जो फोल्डर आहे स्प्रिंग बूटचा. So after downloading, observe very carefully. Again, I'm showing you how to set the Java path. Sneha, लक्ष द्या. Yes sir. Yes sir. So इथे काय होतं? So whenever you will download your application, it will something look like this. ठीक आहे? तुम्हाला Yes समजतं? इंग्लिश समजतं ना तुम्हाला? हो सर समजते. हा. तर राईट क्लिक ऑन दिस, रन ॲज अन ॲडमिनिस्ट्रेटर वरती क्लिक करा. सो इट विल आस्क यू येस ऑर नो ऑप्शन, तो तुम्हाला मे बी दिसणार नाही इथं. येस वरती क्लिक करा. ठीक आहे? Okay sir. So after clicking on S, I think you will have to wait for a minute. हा, मिनिटचा पण वेट नाही करायला लागला. कॅन यू सी ऑन स्क्रीन प्रिपेअर टू इन्स्टॉल असं काहीतरी दिसते का तुम्हाला? हे दिसते का sir. स्क्रीन? हा तर हा नेक्स्ट yes वर. sir. Yes sir. हा तर नेक्स्ट वरती क्लिक करा जर तुम्ही करत असाल माझ्यासोबत तर. ओके, इथे परत तुम्ही काय करा, नेक्स्ट वरती क्लिक करा Okay sir. and it will show you this dialog in progress like this. ओके, Okay sir. आता काय होणार आहे, तो जे लोकेशन होतं ना ऍक्च्युली याच्या आधी, तर सी ड्राईव्हला तो इन्स्टॉल करेल. इनसाइड सी ड्राईव्ह प्रोग्राम फाइल्स यू विल बी एबल टू सी युअर जावा विथ 21 वर्जन. बाकीच्यांचं झालेलं आहे ना सेटअप सगळ्यांचं? हो Yes sir. sir. Yes, sir. That's great, guys. Okay. So for her actually we'll quickly see and आपलं मेवेनचा पण सेटअप करूया आपण. ठीक आहे? तर मेवेनचं तुम्ही माझ्यासोबत केलं तर चांगलंच आहे guys. Just see. This JDK 21 is successfully installed. असा मेसेज येईल तुम्हाला. Click on close. Okay. And as I told you, where it will go and where should you go and check? C program files Java JDK1 install झालाय. बिन sir. पर्यंत यायचं. बिन पर्यंत यायचं. तुम्हाला आता पाथ सेट करायचं. लक्षात घ्या. बिन पर्यंत या, कॉपी करा. इथे जा, एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स वरती क्लिक करा. एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स असं ENV टाका, इथे ऑप्शन येईल एडिट एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल, एडिट द सिस्टम एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स वरती क्लिक करा. सो यू विल गेट अ स्क्रीन लाईक दिस. एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये जा, परत रेकॉर्डिंग बघा वाटलं तर. ठीक आहे? पाथ मध्ये जा, एडिट वरती क्लिक करा, न्यू वरती क्लिक करा, पेस्ट करा बिन पर्यंत जे कॉपी केलं होतं त्याला मूव्ह अप करून वाटलं तर सगळ्यात आधी घेऊन या एक नंबर वरती 21 चा पाथ. ओके करा, ओके करा आणि ओके करा. ठीक आहे? आता काय करा, एक स्टेप मागे या, इथपर्यंतचा पाथ कॉपी करा. परत एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स ओपन करा, एडिट द एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स याच्यावरती क्लिक करा अँड परत या इथं एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स sir. मध्ये जा. येस. Sir, if we download JDK 21 or 22, the features are same or different? JDK ओनली, बट द न्यू व्हर्जन असतं ते फक्त. ठीक आहे? इथं न्यू Okay. जावा होम वरती काय केलं मी, इथं क्लिक केलं, एडिट Okay, sir. केलं आणि जावा होमचा मी पाथ आता सेट करतोय 21 चा. ठीक आहे? ओके, ओके अँड ओके. आता मी काय करणार, फॉर एक्झाम्पल आय विल ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन केलं. विच कमांड इज देअर गाइज टू चेक द इन्स्टॉल्ड जावा वर्जन? टेल मी. Java Java hyphen. version. Java hyphen hyphen version. Java hyphen.
Can you see here the Java 21 is installed and I have set the path for Java 21. Yes, sir. Can you guys see it here now? So what do we need to do? We need to install the Java. आणि तुम्हाला मी आधी सांगितलेलं आहे ना कुठनं कुठनं जाऊन इन्स्टॉल करायचा. So what is the step 1, guys? Let's say step 1. Okay, install Java and set path for path and Java home. Okay. कुठे सेट करायचं आहे तुम्हाला इन एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल, करेक्ट ना? फॉर एक्झाम्पल आता जावा होमचा काय पाथ सेट, पाथचा सेट काय पाथ सेट करायचा आहे, पाथचा सेट सेट करायचा आहे इथपर्यंत, बिन पर्यंत. ठीक आहे, पाथचा सेट इथपर्यंत सेट करायचा आहे आणि जावा होमचा पाथ कुठपर्यंत सेट करायचा आहे, तो जावा होमचा पाथ इथपर्यंत सेट करायचा. समजलं? Did you guys understand the step 1, everyone? Everyone, did you guys understand the step 1? Yes, sir. I'll save Yes, this, sir. guys. I'll save this into your Infinite 2026 notes मध्ये maybe. हा, notes मध्ये इथं काय करतो मी, Maven notes. What is the date today, guys? 11th of July. Okay, fine. So did you guys understand the step 1, everyone? Sneha, I hope you will be able to set the path now. Yes, sir. हा, आता काय करणार आहे मी, I will execute the step 2. So here, inside step 2, what do I need to do, guys? Same like Java, I need to download the Maven software. Do along with me, everyone, guys, because I am also doing for you along with you only. Download the Maven software as zip file. How to download it? I'll tell you. Okay, download it and extract it. Okay, extract zip file. Okay, download zip file and extract the zip file. Okay, so I'll show you guys how to go with that. Here, just go to Google and make a Google request, Apache Maven download. तर इथे तुम्हाला, yes. So download Apache Maven is the link you will be guys getting here. And here you need to download this zip. Observe very, very carefully, guys. What am I doing here? You need to download this zip. Otherwise, I will share this URL also with you. You need to visit this URL, guys, to download the zip folder. So zip ला download करा. I'm clicking here and it will be downloaded for me, guys. या folder मध्ये download झालंय. लक्ष द्या, everyone. You can do simultaneously along with me. And it might have started downloading. 9 MB चं सॉफ्टवेअर आहे. फटाफट डाउनलोड झालेलं आहे. चला, आता काय करायचं आपल्याला, डाउनलोड केल्यावरती काय करायचं, काय लिहिलेलं मी स्टेप सांगा. डाउनलोड अँड Extract करायला. हा, एक्सट्रॅक्ट करायला लागेल. आता एक्सट्रॅक्ट कसं करतात माहिती आहे तुम्हाला? Yes, sir. राईट क्लिक करा त्याच्यावरती, एक्सट्रॅक्ट ऑल करा. यू विल बी गेटिंग ऑप्शन लाईक दिस अँड क्लिक ऑन एक्सट्रॅक्ट. तर तो एक फोल्डर बनवेल आणि काय करेल गाईज, एक्सट्रॅक्ट करेल ते तुमच्यासाठी. ठीक आहे, लक्ष द्या. इथं एक्सट्रॅक्ट झाल्यानंतर काय करा गाईज, या झिप फाईलला करून टाका डिलीट. अननेसेसरीली डोंट कीप इट देअर. याला मी कट केलं, डायरेक्ट बाहेर पेस्ट करतो, कारण अननेसेसरीली एक एक्स्ट्रा फोल्डर आला होता. काय झालेलं गाईज, ओके, जस्ट अ मिनिट. I will delete this folder, guys. हा चला, याचा पण पाथ सेट कसा करायचं बघा. लेट मी जस्ट चेक की याला सी ड्राईव्ह मध्ये काय होतं, काय डाउनलोड वगैरे. सी प्रोग्राम फाइल्स अपाची मेवन. ओके, let me just do one thing, guys.
लेट मी जस्ट डाउनलोड इट अगेन. लक्ष द्या, डाउनलोड पर्यंत लक्षात ठेवा. काहीतरी गोल झालेला आहे. डिलीट. आधीच्याला डिलीट केलं मी. सेव्ह दिस zip file. It is saying this location is not available. चला Spring Boot code save it. Okay, fine. इथे जा. ओके, लक्ष द्या, आम्ही काय करतोय. राईट क्लिकिंग गाइज ऑन इट. एक्सट्रॅक्ट ऑल. एक्सट्रॅक्ट केलं. You need to follow the same steps, guys. Okay. Okay, so here inside this. Okay, so I will do one thing. हा जो मेवेनचा जो फोल्डर आहे गाइज, कुठे गेला हा वाला. अच्छा, आज जे आहे ना, याला कॉपी करतो मी, कट करतो डायरेक्ट कंट्रोल X. गो टू दिस PC, गो टू C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, Apache Maven, and I will paste at this location. C drive मध्ये ठेवतो. It will ask me the administrator permission. I will give it. माझंच machine आहे इथं. So I will give the permission and it is downloaded here. So earlier there was an older version, a bit older, not much, but I can delete that. I don't require it. Delete. ठीक आहे. आता पाथ कसा सेट करायचा लक्ष द्या. इथे जा, बिंग वरती क्लिक करा, कॉपी दिस पाथ. कॉपी दिस पाथ गाइज, अँड सेम लाईक इथे जा, सेम जसा जावाचा पाथ सेट केला ना, सर्च एन्व्हायरमेंट, इथे 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 जा, सर्च एन्व्हायरमेंट, एडिट इन सिस्टम व्हेरिएबल्स, इथे जा, एडिट एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स, पाथ वरती जा, पाथ पाथ न्यू, सॉरी पाथ एडिट, आणि एडिट केल्यानंतर काय आहे, एडिट वरती क्लिक करा, सॉरी न्यू वरती क्लिक करा, पेस्ट करा. हे बघा, नवीन मेवेनचा पाथ ऍड झालेला आहे इथं. आधी ओल्डर वाला होता इथं, त्याला पण डिलीट करतो मी, त्याची गरज नाही आपल्याला, पण डिलीट. हे बघा, नवीन हा वाला पाथ ऍड झालाय. कॉपी केला मी याला इथपर्यंत, हा पण पाथ लागणार आहे. ओके. आणि अजून एक, जसा जावा होम ऍड केलं ना आपण, तसा मेवेन होम आहे. ओके, हे बघा, एडिट केलं, आधीच्या पाथला मी रिप्लेस केलं इथं. नाही तर न्यू ऍड करायला लागेल तुम्हाला, जर नसेल तर मेवेन होम. ओके 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 केलं. आता इथे जा, सेम वी नीड टू एक्झिक्यूट अ कमांड मेवेन -v. ओके, तर याला मेवेन ओळखत नाही, क्लोज करा, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट अगेन, and here mbn is that maybe. So this is the latest version guys which I have downloaded, and this version guys is telling me this version is using the JDK 2021. Just we have downloaded it. And history वगैरे पण दिसते actually, but commands I am not able to remember at this moment. But I hope the things are clear now. How to download and set up the Maven and JDK in the machine. Are you guys understanding it? So I'll write that step also here. Step 3. Okay, move Maven folder into C drive. But I'll say this thing is an optional, it's your choice. But do it, not an issue, okay? And what is the setup step 4, guys? Step 4, set path plus Maven home. Set class path plus Maven home. Where guys? Into environment variable. Understand? कसा path set केला आपण? Path equal to इथपर्यंत बिंग, ठीक आहे. आणि Maven home कसं सेट केला? इथपर्यंत, बरोबर? Clear guys, everyone? And here, how will you verify the Java installation? Verify by using which command? Java, हे बघा, Java
Java hyphen version to verify the Java command and to verify the Java version installed command A. And here, in case of Maven, how do we verify, guys? How do we verify? This is the command mvn hyphen v, right? It will tell me the installed version. Is it clear, guys? So shall we discuss about the Maven terminology now? Installation karal na tumhi आता? Yes, sir. Will you set up Maven in Windows along with JDK? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's move ahead, guys. JDK चा आता आपण डायरेक्ट पण Maven चा प्रोजेक्ट बनवू शकतो मी. But before creating projects, I want to discuss few things with you guys. Okay, so Maven terminologies means what? There are some keywords, you can call it as a jargons, that before starting creating Maven projects, you guys must know about it. Means what? For example, एक असतो word archetype. Have you guys heard about it? Archetype. Archetype बद्दल ऐकलं का? नाही ऐकलं ना? तर काय असतं हे? It is a type of project which we want to create using Maven. We want to, which we www9, which we want to create using Maven. Understanding, guys? Archetype म्हणजे एक ऑप्शन येणार आहे पुढं. त्यासाठी आधीच सांगतोय. काय काय archetype असतात? एक असतो क्विक स्टार्ट नावाचा archetype असतो. When do we use that quick start archetype? Whenever we want to create the standalone apps. Fine. एक असतो वेब ऍप नावाचा archetype. सांगा बरं वेब ऍपचं काय यूज आहे? Whenever we have a requirement to create web apps. So these two archetype concept समजली का सध्या काय असतं archetype? Everyone? Did you guys at least understand what is the meaning of archetype? Yes, sir. Everyone? हा ठीक Yes, चला. sir. Yes. We'll move ahead and तुम्ही हे कुठेतरी पाहिलेलं आहे. मला सांगा बरं आता. एक असतो ग्रुप आयडी. What is the name use of group ID? So it represents, as I told you, that कुठं पाहिलं तुम्ही group ID सांगा बरं. It represents the company name. Okay. Like which company or organization developing this project. Correct. जी पण कंपनी ये प्रोजेक्ट डेवलप करती है ना, so it represents that company. For example, okay, in.dna समजा कंपनी है, ठीक है? in.infy is the company, okay? in.infy. Okay, let's say pom.google. असं उलट लिहायचं असतं, okay? That is the group ID. So like that, we write the group ID. Understanding, guys? There is one concept called artifact ID. What is the name? What is this artifact ID, guys? Artifact ID is nothing but your project name. Very good. Okay. Understanding now? There is one concept that is the version, guys. Version म्हणजे काय असतं? Version is nothing but the current version of your project. Current version of your project which you are developing. Okay, तुमचं घरचा project नाही. ठीक आहे. And there is one concept. Okay, तो वर्जनच्या अंडर परत you remember, guys, we must have seen एक असतो snapshot version. Snapshot version असतो एक. You guys remember? कुठे पाहिलेलं आपण snapshot? That is still under development. I told you also, right? The snapshot is meaning of snapshot is it is still under development or the beta version, right? Beta means the same meaning, right? आणि एक असतो, guys, release. Release म्हणजे काय, guys? Release means what? This is the production release version. म्हणजे which is actually deployed on production, which is actually the people are using that version. Okay, or to be move ahead or to go ahead for production. That is the version. Understanding, guys? हे terminology समजते का? Archetype काय आहे? Group ID काय आहे? Artifact ID काय आहे? What is the version? Are you guys understanding it? There Yes, is sir. one thing, guys, I think package. sir. Package you might know about it now. jar or var. हे खूप वेळा पाहिलं आतापर्यंत. अजून काय असणार आहे, guys? Goals असतात, goals. Goals म्हणजे काय? Goals are used to perform project build process. Goals are used to perform project build process. Are you guys understanding it? कसे कसे गोल असतात? फॉर एक्झाम्पल क्लीन गोल. काय काय असतात अजून गोल? इन्स्टॉल गोल. ओके, पॅकेज गोल.
ओके, अजून काय काय गोल असतं गाईज? डिप्लॉय एक गोल असतो, टेस्ट एक गोल असतो, व्हॅलिडेट एक गोल असतो. सो लाईक दिस काइंड ऑफ गोल्स वी आर हॅव्हिंग. अंडरस्टँडिंग? आर यू गाईज अंडरस्टँडिंग इट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हा, आता स्लोली पुढे जाऊया आपण. ओके, एक असतं डिपेंडन्सीज. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डिपेंडन्सीज गाय? डिपेंडन्सीज मीन्स व्हॉट? These are nothing but the libraries, or you guys can consider as the jars जे आपण बाहेरून आणतोय. ओके, required for project development, करेक्ट. ओके, आणि एक असते काहीच, हे समजते तुम्हाला, दॅट्स वाय आय एम मूव्हिंग फॉरवर्ड फास्ट. रिपॉझिटरीज. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रिपॉझिटरीज गाईज? वी हॅव सीन इन वन थिंग. रिपॉझिटरीज काय असणार आहे गाईज? द लोकेशन वेअर jars are stored. समजतंय? मेकिंग सेन्स गाईज? सम 3 टाईपच्या रिपॉझिटरीज असणार आहेत गाईज. एक असणार आहे सेंट्रल रेपो, एक असणार आहे रिमोट रेपो. बट अबाउट दिस आय विल टेल यू लेटर, बिकॉज विल नॉट मेक सेन्स इफ आय टेल यू राईट नाव दिस. ऍक्च्युली कोड करायला लागलं की सांग. पण आतापर्यंत असं समजा की दिस इज द लोकेशन वेअर jars are stored. Jars are present store. Okay, you can consider it is the jars. रिपॉझिटरी काय आहे माहिती का? इथं जारचं एक असं समजा कलेक्शन ऑफ जार्स आर स्टोरेड सेव्हरल ॲट वन प्लेस. ओके, अँड देर इज वन थिंग आय वॉन्ट टू टेल यू गाईज हिअर, द pom.xml. What is the meaning of pom.xml guys? Pom stands for Project Object Model. काय असते हे? It is the XML file which contains an entire configuration information guys. Okay, so it is the nothing but the Maven project config file. It is what? त्याच्यामध्ये सगळं भेटेल तुम्हाला. pom.xml जस्ट ओपन करा, जावाच्या व्हर्जन पासून जी डिपेंडन्सी, बिल्ड, प्लगइन, वॉट एव्हर इज गोइंग टू यूज गाइज, दॅट एव्हरीथिंग यू गाइज विल बी एबल टू सी देअर inside the pom.xml. Are you guys understanding? And there is one more thing in pom you will be able to see. आपण एक pom ओपन करूया आणि पाहूया हे. There are plugins are also added guys. आणि या प्लगइनचा मीनिंग काय होतो? बिफोर डिस्कसिंग दॅट, आय विल डू वन थिंग. ऍक्च्युअली आय विल ओपन अ प्रोजेक्ट. लेट मी ओपन an IntelliJ idea guys. Let me open an IntelliJ idea. By the time I'll write here about plugin as well. Plugin काय असतं guys? तुम्हाला नाही माहिती plugin बद्दल? Essential extension that provide the actual execution logic for the Apache Maven build framework. Yes. So plugins are nothing but what? It is an extension. काय झालं माझी screen? It's loading guys. It is an extension. It is an extension That provide actual execution logic. that does actual work guys. Okay, actual work during your build. Means whatever she is saying, that is also correct right? Okay, but कोणत्या कोणत्या प्लगइन असतात? सांग स्नेहा. What are the plugins are available? So build plugin, Yes. reporting plugins. Yeah, means we have a different types of plugins guys, Yes. which, so whenever we'll execute any goal, on behalf of that goal guys, the respective plugin will execute and perform the actual task. I'm repeating again. So whenever we are executing some goals to perform some tasks, so actually behind the scenes, on behalf of those goals, some plugins will execute to perform the actual task during our build. ठीक आहे, याला मराठीत कसं सांगणार मी? जेव्हा तुम्ही कुठलं पण गोल एक्झिक्यूट करता टू परफॉर्म सम टास्क, तर त्याच्या मागे त्याच्या जागी काय होतं? प्लगइन एक्झिक्यूट होते, त्याची वाली प्लगइन. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्लीन जर गोल एक्झिक्यूट केला, तर प्लगइन कोणती एक्झिक्यूट होणार आहे? ही वाली. आणि ऍक्च्युली प्लगइनच काम करतात ते. जे समजा क्लीन केल्यावरती काय होतं, जे तुम्हाला दिसणार आहे ते प्लगइन करते, नॉट दिस गोल. बट गोल विल एक्झिक्यूट. फॉर एक्झाम्पल, सपोज आपण कोणाला जर कॉल केला आणि नंबर 7, मी सपोज कॉल केला कुणालला, कुणाल नंबर सेव्ह केला आणि कुणालचा जो पण नंबर आहे 1 2 3 4 5 त्याला कॉल कॉल कुणालला जातो की नंबरला कॉल जातो काय?
सर Number. नंबरला. Number. नंबरला. नंबरला. Yes. In that scenario, you guys can consider whenever we'll execute any code, on behalf of that code, corresponding plugin will execute to perform an actual task. Understanding, guys? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we have Yes, different types of plugins, guys. I think समजलं ना आतापर्यंत जे पण पाहिलं आपण. Did you guys understand everyone? Should we continue the session, guys? It's already 9:32. If you will tell me to continue, I'll tell you. I will continue it, guys. The clean केल्यावरती काय होतं? So whenever we'll execute the clean goal, guys, it will delete the target folder. It will delete the target folder. I'll show you this practically. Don't worry. For example, आपला IntelliJ IDEA झाला असेल open आता. Let's say this is the screen. Can you guys see my screen? Can everyone see my screen, guys? Yes, Clearly. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. For Yes, sir. example, हा आहे counselor portalचा project. ठीक आहे. And I'm going to execute a goal here. काय करू शकतो मी? Let's say इथनं पण एक्झिक्यूट करू शकता. मेवेन दिसते का कुठं? हा मेवेन आला. मेवेन हे बघा. लाईफ सायकल आली. क्लीन. आता बघा मी द मुवमेंट आय क्लिक ऑन क्लीन. स्क्रीनला ऑब्झर्व करा आणि मला सांगा काहीतरी डिफरन्स होणार आहे स्क्रीनमध्ये. एव्हरीबडी प्लीज ऑब्झर्व द स्क्रीन. आता मी क्लिक करतोय. स्क्रीनचं मर द्या. इथं फक्त ऑब्झर्व करा इथं. ठीक आहे. इथं ऑब्झर्व करा. सो आय एम क्लिकिंग ऑन क्लीन. डबल क्लिक केलंय आता पाहू. हा. So I clicked on clean. Just a simple thing I want to show you. In detail tomorrow's lecture I will show you about this commands and all. But आता समजतंय ना आता तुम्हाला फॉर्म दिसली. तुम्हाला टेन्शन नाही येणार. आता एकदा एक्झिक्यूट होऊ द्या. I'll show you some more things, guys. Okay. Are you guys getting it, everyone? Yes, sir. बोर वगैरे नाही Yes, ना sir, होते. yes. परत सांगा मला बोर वगैरे होत असेल तर. It is really important, guys. It is really, really important. Okay, so what happened on screen? Who will tell me, guys? Target folder deletion. Yes, yes, yes. Okay. त्यांनी काय केलं? So see, whenever we'll execute this goal, guys, it deletes the target folder, right? So actually the plugin executes this plugin. The pom.xml is there, guys. I will close other files. Can you guys see on my screen? See, this is the group ID, guys. This is the dependency. We just need to add the dependency. This dependency will be downloaded for you by Maven. Mavenनी खूप मस्त मस्त कमांड्स दिलेले आहेत easily, and plugins are also there, guys. हे बघा. So to perform the clean, there is a Maven clean plugin. For the compiler, the Maven compiler plugin will execute. Can you guys see on my screen? All these things you can write in notes. So internally, these plugins, this Maven compiler plugins, guys, will get takes place, and those plugins will be executed on behalf of those every goal. All these dependencies are added here for my project. Dependency मध्ये पण खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. I will explain this dependency things tomorrow, guys, with you. A version काय आहे, scope काय आहे, what is this optional and all. So while working in real time, these things will be very, very useful for you. This is the project object model, guys. हे बघा आपला जो ग्रुप आयडी होता आपल्या प्रोजेक्टचा. ओके, सो आय विल शो यू दिस प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग इट. आपला प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करतो. हे बघा गोल
clean, validate, compile is the goal, test is the goal, package, verify, install, and cite, and all these goals are there. So after executing every goal, guys, let's say if I'll execute the compile goal, लक्ष द्या compile goal ला execute करतोय. बरं इथनं एक्झिक्यूट नाही ना करायचं तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल इथे एक अजून ऑप्शन देतो आपल्याला हा. I would like to install shell script. काय झालं? टर्मिनल आय एम ओपनिंग गाईज. लक्ष द्या, टर्मिनल ओपन केला मी इथनं. आणि मी काय करणार आहे आता, करंटली आय मीन काउन्सिलर पोर्टल, बट मी या मेवेन मध्ये जाणार आहे. मेवेन डब्ल्यू काहीतरी आहे ना इथे. काउन्सिलर पोर्टल मध्ये डी काय होतंय, जात नाही का? I'll do one thing guys. याला राईट क्लिकिंगमुळे कॉपी पाथ रेफरन्स. ओके, does not exist. See, actually there is one more thing guys I want to tell you here. IDE जर यूज करत असाल ना तुम्ही, लाईक IntelliJ IDEA, Eclipse or STS, additionally you no need to download and install Maven. IDE जर यूज करत असाल, आय एम रिपीटिंग अगेन, इफ यू आर युझिंग अन IDE, आता ते जर मी कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये जर एक्झिक्यूट करत असेल माझा कोड, देन आय नीड टू डू दिस इन्स्टॉल अँड सेटिंग पाथ अँड एव्हरीथिंग. बट IDEs विल टेक केअर ऑफ दोज थिंग्स. आता इथं हे यूज होतं बरं का, बट रन ओपन इन टर्मिनल ऑप्शन आहे का कुठं इथं? ऍक्च्युली दिस थिंग्स वी डोंट डू इट जनरली. एक गोष्ट करायची खूप ऑप्शन आहेत. इथनं करू शकतो बाहेर. इथे जा, हे बघा, प्लस करा मेवेन. आय एम गोइंग टू एक्झिक्यूट द मेवेन गोल गाईज. मेवेन कंपाईलला एक्झिक्यूट करणार आहे फॉर एक्झाम्पल. हे बघा, कंपाईल. कंपाईलवर क्लिक करा, अप्लाय, ओके. आता स्क्रीनवरती काय होतं लक्ष द्या. आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंपाईल, लक्ष द्यायचंय, मला सांगायचं स्क्रीनवरती काय होणार आहे. ठीक आहे. It's taking time. समझते हैं ना Maven? Are you guys enjoying Maven, everyone? Yes, sir. Yes, sir. That's really great if you are understanding it. If you are not understanding, then please go through the recordings and you will understand it. Otherwise, you can try other sessions as well. Then you guys will realize. You guys can try other sessions and then you guys will understand की काय गॅप होतो नेमका अंडरस्टँडिंग मध्ये. Because I have faced that while learning, while understanding Maven. I used to itself face that, feel की Maven काहीतरी खूप डेंजर आहे असं मला वाटायचं. बट काय झालं सांगा बरं मला, स्क्रीनवरती काय डिफरन्स दिसला तुम्हाला? टार्गेट फोल्डर रिटर्न आलं. येस, कोणी सांगितलं? तन्मय. संदीप. तन्मय. येस, तन्मय, इट इज करेक्ट. तो कंपाईल काय करतो? कंपाईल विल compile source code and generate dot class files in target folder. आता बघायचेत ना डॉट क्लास फाईल कशी दिसते. इथे जा, टार्गेटला ओपन करा, हे बघा डॉट क्लास फाइल्स, क्लासेस, ऑल दिस डॉट क्लास फाइल्स. these are dot class files आहे. हे बघा डॉट क्लास, बट इट इज, वी कॅन सी द कोड बिकॉज ऑफ दिस डिकंपायलर. बाहेर नसतं पाहू शकलो आपण. आयडियाज, दिस इज आयडीज फीचर, इंटेलिजंट आयडियाचं फीचर आहे. असे खूप म्हणजे छोटे छोटे काम दिलेले आहेत यांना एक एक गोलला. क्लीन बाई, तू क्लीन करत चल, टार्गेटला डिलीट कर. इट्स लाईक दॅट. सो विल अंडरस्टँड एव्हरी गोल्स रोल गाईज इन डिटेल. ओके.
So I think in coming session हे गोल वगैरे सगळे मी नोट्स मध्ये टाकतो and then I'll push this notes guys. I हॅलो hope. सर बोल तिथं बोल. वॉर्निंग का आलं होतं? कुठे आलं तो? अच्छा अच्छा अच्छा. The red warning you have seen. Let me just go and read. हा. हे वॉर्निंग विचारतोय. हेच ना? येस सर. Yes, sir. एक minute. Let me read. So while performing compile operation, it compiling 19 source files with Java C. Debug parameters. Okay. Or terminally deprecated method in sun.mis unsafe has been called. Offset has been called by lombok.permit.permit. Please consider reporting this to the maintainers of class lombok permit. See, I must be using some lombok feature guys, which is deprecating. It is showing. Okay. काय ते हे जे क्लास फाइल्स कंपाइल केलेत ना त्यांनी हे बघा. I think for DTO also I must have used the lombok. Yes. A lombok library I'm using guys to, but still let me just check the reason guys. Why am I getting that? ये take about to resolve the warning, you need to update project lombok to its latest version. Acha. This wrapper warning appears because you upgraded to your project to JDK 24 or newer. Yeah, actually it is related to Lombok because it's asking me to use the latest version of Lombok. Let me just check the Lombok version. We'll fix it now. Okay, just a minute. कैसे Lombok search करना Lombok. Okay. So is it showing me the version of Lombok guys? Tell me. Is it showing the Lombok version here? Not showing, correct? So what will I do? I'll do one thing. Lombok latest version. Just Google it. So it is telling me 1.18.46 is the latest version released on this list. Okay. तर आपण काय करूया ठीक आहे. प्रॉब्लेम इथं काय झालेला आहे मी जर इथं 1.18.14 सांगितलं ना त्यांनी 1.18.46. Okay, I'll do one thing guys. Just let me copy configuration. This is dependency. Why it is taking this much time? Okay, guys. So what is remaining to discuss? I think to discuss working with project directly project create करायचा वगैरे राहिलेला आहे बरोबर ना. So what is the latest version guys we have seen on Google for the Lombok? 1.18 point. Tell me. So let me just check the Lombok version. तर इथं काय यूज होते guys 1.18.44 ना बरोबर ना. We'll do one thing actually and see whether it works and resolves those warning. Otherwise, we'll use another option. Version. Okay, 1.18 point. Okay, let me save it. काय करत होतो आपण कंपाइल करत होतो ना. अच्छा ठीक आहे. So click on compile guys, compile code and it should compile now without getting any warnings, without showing any warnings, right? So only the remaining thing guys that will start
with creating project guys directly by using Maven. So tomorrow I'll show you by creating project into CLI म्हणजे command prompt मध्ये पण कसा करायचा create. In fact, actually I had a trainer guys who used to create project. Spring Bootचा पण project तो command prompt मधनं करायचा बनवायचा. I also can do it. I also will do it guys. याला compile execute केलं हे काय झालं execute. Okay. So I had a trainer in Hyderabad. He was extremely knowledgeable guy. He had around 22 years of experience in Java. And the way he used to teach us guys in detail, in depth, I've never seen anyone teaching like that. In fact, 50% of the things I used to forget in the same class. But even if you remember 50% of the things, but ते पण खूप होते आपल्यासाठी. Can you guys see here? It created the. Actually, it was just a warning anyway. Okay. Now it is not showing any warning. If it is showing us any warning, it means we need to read that warning. We need to understand the thing and we need to resolve it. That's the thing we need to do. Nothing else, guys. Okay. Everything else will be easy to you, easy for you. Okay. Okay. I think the idea is clear now. So in coming session, what are we going to discuss, guys? We'll tell you the Maven project creation. I will tell you in IDE in CLEs as well. Dependencies कशा असतात, काय असतं dependency. आता हे मी काय केलं execute command वगैरे. हे का केलं, कशासाठी केलं. Okay. All those things. About Maven repos also I will discuss with you guys. Yeah, a lot more many things I will discuss with you guys. So by using Maven, we can do a lot. Okay, I hope everybody understood whatever we have discussed so far, guys, in Maven. And I'm giving you an assurity, guys, it is very, very important to you, especially for Java developers. If you want to become, why do I say again? Okay, so if you will create project in that perspective, also it is uh, very important, guys, for you to understand these things. Okay, खूप सारे options आहेत, खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, guys, that you can do and you need to learn. I hope you guys are learning it, exploring this IntelliJ IDEA tool or framework or IDE, whatever you want to say. Explore it, add more and more features, right? PHP designer is very nice. Okay, चला कोणाला काय डाऊट वगैरे guys? कुणाल, स्नेहा, No, sir, no doubt. रोनक No, sir. absent होता काय काल? Okay guys, if you don't have any doubt, then I will stop recording. आपण हे गोल्स आता उद्या काय काय पाहणार आहे आपण? पूर्ण हे कमांड्स वगैरे कशा एक्झिक्यूट करायच्या, बरोबर? डिपेंडन्सीज काय असतात, हे गोल्स काय आहेत, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस टुमॉरो गाईज. काय होतं नेमकं वगैरे. टुमॉरो आय विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट गाईज. एक मेवेनचं सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट करेल मी अँड आय विल शो यू अ लॉट देअर. I'll show you a lot of things, guys. I'll explain you practically like this only. And yes, okay, I'll stop sharing my screen. कोणाला काही डाऊट वगैरे आहे, स्क्रीन शेअर करायची आहे, काय सांगायचंय गाईज एव्हरीवन? Kunal, Sneha. See, if you don't have any doubt, guys, you can leave for the day. Not an issue, even if you leave now. Not an issue. Okay. I will push this today's notes on GitHub, guys. You guys can collect these notes from there. Resources folder मध्ये असतील notes. Otherwise मी तो folder पण ping करतो group मध्ये. ठीक आहे? Just give me some time. I will ping these details there in group. Okay, so remaining topics काय काय आहेत सांगा मला. Working with Maven projects, Maven project creation, using CLI and using IDE as well. What else we are going to discuss, guys? Maven dependencies, Maven repositories. Commands. बरोबर. Maven commands, goals, Maven dependencies, Maven
repository. Was it? I will push these notes, guys. You will get within some time. 10-15 मिनिटात नोट्स शेअर करतो मी त्यांच्यासोबत. गेट द नोट फ्रॉम देअर. ओके. कोणाला काही डाऊट वगैरे नाहीये तर यू गाईज मेनली स्नेहा, आर यू डन विथ युअर JDK सेटअप? Yes, sir. You guys, you can be here in the okay. तू थांब जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत विल सी युअर डाऊट. बाकी कोणाला काय नाही आहे डाऊट? तन्मय, रोनक, आर्या हिंगे समजतं Yes, sir. ते कोणाला तरी डाऊट. राज, अरे देर राज समजतं का? येस सर समजतंय सर. इंग्लिश मध्ये प्रॉब्लेम होत होता आधी. नाही सर ते पण नाही का म्हणजे तुम्ही एकदम प्रॉपरच बोलत होते नाही का, त्यामुळे ते मला प्रॉपर अंडरस्टँड नाही झालं. आधी सांगायचं ना मग आपण इनिशियली सुरू केलं असतं मराठीतच. नाही सर समजणं- समजत होतं पण ते एकदम हाय ऍक्च्युली लेवल काय वाटत होतं मला ते. समजणं इम्पॉर्टंट आहे. इंग्लिश काय जाऊ दे, पण तू शिकून घे तरी पण ते अंडरस्टँडिंग करायचं. ठीक आहे. कॉलेजमध्ये का कोणतं कॉलेज आहे तुझं राज? ट्रिनिटी कॉलेज. ट्रिनिटी मध्ये काय शिकवतात? मराठीत शिकवतात का इंग्लिश?